Maayong buntag, it's a new week and there is a new discovery that we have here in Kanduman. I shared with you guys that I'm on peptide therapy and Ed is also on his weight loss journey as well. And one of the things I want to do for him is to support him, not just by allowing him to go to the gym and supporting him in doing that, but also because I want to do something that supports his journey. So I decided that we would get or try a meal delivery service that focuses on giving us high protein meals. And luckily, when I did a search here in our area in Kanduman in Mandaue, I discovered Manabox. And this is what they sent me. So they have a, set meal or a set meal for a week that they have on their site. All you have to do is just order it. So they already have 2 meals. They will give you 2 meals per day, and they also have drinks. So I'm gonna show to you guys what I have. Excited jud kay ko nga na ani kay di biya ko magluto. Pero I try my very best to support Ed, and so I am going to show you what we have. I love this is the tofu and vegetable salad. It is so pretty. It looks so good. I'm gonna show you guys what it looks like. Huy, di maging gulay person, pero laban. Oh, it looks so good. Hello. Pretty. Laban. Okay. So, of course, there's 2 of everything. So, kanisha. And then this is for dinner. Unsa man among dinner. I love that they really pack it so well. Okay, so kanini ang dinner. We have low-carb shirataki rice meal. It's almond crusted chicken. So, ang akong kaganahan, makita ninyo ang ilahang labels. So, naka-label yun ang ilahang food and makita pud nimo ang calorie count. So, makita. So, there's energy, protein, fat, and carbohydrates. Ano yun siya? Okay. Hala, it's so pretty. It's so pretty. Marong maingganyo man sa tamukaon uging ani ka. Lami ang mga decisions. So since mo na to among lunch and dinner, all we have to do is just pop it in the fridge and just heat it later. Of course, I'll salad. I'll just leave it out. But aside from that, they also have drinks. And this is what we have today. Ta-da! Diba? So this is the drink that we have. I think it's a lemonade. And then this other one is a juice. Da! Pak, sino ka dyan? So dako gyud kay ni siya nga tabang para sa ako nga tipo nga asawa nga di jud ko. Di man nga di ko kibalo muluto. I'm not very domestic. So dako jud kayo tabang that we discovered Manabox. You will find them on Instagram and Facebook and even TikTok. I'm just gonna put their information down here so you can book them as well. So Moreto, I'll flex all of our meals as I get them. Later, I'll also film a taste test. Moreto, ingat! Maayong buntag. Bago ako nagilaki-laki nito na akong video nga makatouch sa TikTok. But anyways, with Tirzepatide, which I am on, basan unsaon ako, dili gid makancel ang diet. Last night, kung nakaon nga siya may as much as gustuhon jud nako, tulo pa lang, grabe na ako kabusog. Actually, after atong video, pag human atong isa, medyo dili na dayon ko. Because this is really what happens when you're on Tirzepatide. Walay food noise, mamatay jud imong cravings. And yes, dili jud kagutumon. But, of course, you will have to eat. Mao na ma-control gyud ka. Mao na ma-regulate gyud ang mga angay ma-regulate sa imuhang lawas. Munang ako, even if ang akong utok magdako, dili gyud gihapon mahitabo na ma-cancel ang diet. We're really excited because we're trying out a food delivery service in Cebu here today. It's called Manabox. And yes, it's going to be, vegan. I think it's vegan. They already have a set menu for a week and we're excited. Mara to? Abi na kog matulog na ko! Ni uli ang bana nga nag-crave og siomay sa tisa! So, syempre, nagkuan ko og chili oil. Ang oil raman yun akong ginabutang wala may labot ang mga sili-sili. Bon appetit! Sige, diet pa.
Ug man na magsugod ang diet, uy, kay nabi pagkaon gikan sa gi-order naman sa Mana Box. Pero karon siya may sa tisa lang sa karong gabi eh. Oh my God, so lamit, like your gogma. Ang nindot nga skincare, nakabase gid na siya sa tulo ka importanteng detalye. Number 1, nakabase gid na siya sa imuhang skin type. Number 2, nakabase po na siya sa budget. Number 3, nakabase po na siya sa imuhang edad. Kay tungod lain-lain man gud na siya nga skincare for many different things that your skin needs. Like ako, I've never had a problem with acne. Mauna siya nga dili ko hiyang or wala ko ni hiyang sa una nga Obagi set nga nakuha nako from Bello gikan sa akong mom. Mao tong na-discover nako ang Beauty Derm nga di hamak nga mas barato sa Obagi nga skincare. Pero karon nga older nako, dili na pud kaay ko maghilabot or mag-try og mga baratohon nga mga skincare. Though nihiyang ko sa Vida, di man sad siya nga nakabarato. And hiyang sad ko like karon sa Innisfree, nihiyang sad ko sa Clarins. And I still use the Obagi skincare. Pero ang ilahan na ng facial wash. That most of the time, okay na ako sa Cetaphil. Never ko nagka-acne prone skin good, buyag. Ever since good na bata pa ko, dili jud ko bugason. Sa among mag-igsuon, ang bugason, my sister and my brother, most especially my brother. My brother really struggled with acne. Ako buyag wala jud ever. Every time nga bugason ko, tag-isa, tag-duha, at most upat ka buok nga nagdungan. But that was the time nga I really kanang struggled pod with my hormones kay na ako'y PCOS. So mura gito nga time nga nibikil lang ako ang skin. Pero buyag jud, labi na gyud tong buros ko, I really did not have any problems with my skin pod. And even akong mga phases nga na ako'y hormonal imbalances, ang bugason, actually, dili akong naong ako ang ulo. Yes, naas ako ang ulo, ang bugas usually. Struggle to na ako for a while, but nawala kasad siya. But as for face, buyag. Habis. Gusto na kita ko matulog, pero dili mag-skincare ta kay uslan man, nagpagwapan ako today. Ato nang laws-lawson. So, diba, magustag na ako. Natug na stony, so mag-serum ta. This is my Innisfree serum with Snap 8 peptides. Siyempre, pag ukon sa git siya, no? Next, kani siya. Then, kani. Uy! Da, sige. Laban na to ni. Naisingit nga ni. Laban. Then, apilan pa ani. Last but not the least,